Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, usually brought to you here by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. But unfortunately, today, for some unavoidable reason, Lamin Dabo cannot make it, and I didn't want to cancel the program altogether, so I'm going to be here alone. I apologize to our Mandinka speakers. But I can understand some Mandinka, so during the question time, if anybody has some questions, I'll be happy to answer the questions, but again in Wolof, because my Mandinka is not that strong, and I don't want to speak some funny Mandinka here today. But nonetheless, today I greet all my viewers and say Ramadan Kareem to you. It is the month of Ramadan, which is a very important month for Muslims, but it is also a month that Muslims abstain from eating for a period of the day, and it has something to do with one's health. And therefore, it is usual for me to talk about fasting during this month and its effects on health. So today we will be talking about that. So we welcome everybody to the program, and we wish that everybody has a blessed and accepted Ramadan. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee faral di indil fii nii tey nag ñuy jégalu parce que Lamin dafa am ay teexa yoo xam ne def na ba munta nekk fii nii tey moo tax ñëwut. Man kenn rek maa fee nekk moo tax ñu ngi jégalu nag suñ mbokki Mandinka yi di leen wax ne ba tey mun nañu déglu programme bi ñi nga xam ne dégg nañ tuuti wolof wala am na ñu leen a translatal man mi dégg naa tuuti Mandinka te képp ko loo wax rek ci Mandinka dama ko dee dégg dafa setut rek suma Mandinka bi moo tax ñeme ñu ma ko wax ci télé parce que fu ma toog di ko wax rek dañ ma dee reer dañ ma dee faral di ree waaye dama dee dégg te dama dee mun a wax tuuti so képp ku laajte ñu mun ko tontu dinañ ko tontu ci laajte boobu noonu tey nag mu tombé ak bési oor mu nekk loo xam ne at bu nekk dañ dee faral di waxtaan ci oor parce que or daf ci bokka ci mbiri or ne dinañ ñàkk a lekk ab diir ci bés bi suñ demee nag ba diir bi nga xam ne moom lañ ñu tegtal ñu am lu ñoo lekka loolu nag war naa mun a am ay jeexital si suñ wér-gu-yaram moo tax dañ ci dee faral di waxtaan time bi nga xamee ne rek weeri koor bi jot na ñu seet ci naka la dee di def ak suñ wér-gu-yaram or lan la am ak wér-gu-yaram ñu waxtaanee si tuuti so loolu nag mooy nekk suñ waxtaan tey ñu teel a ubbi line yi nag nga xam ne képp koo xam ne am na laajte ñu mun ko tontu ci laajteem. Ladies and gentlemen, just as I said, part of fasting, the fasting in Islam was prescribed for religious reasons, not for health reasons. And obviously, even if there was no known health benefits, people will have to fast. And fasting is not only abstaining from food and drink. It has a lot more things that you do. But the world has been grappling with obesity and cardiovascular diseases for some time now. And people have been looking at different types of diets, not for religious reasons. This is just for health reasons. There have been lots of studies done on different type of diets that can prevent us from getting obese and also prevent us
from cardiovascular disease. So some respected institutions up to Johns Hopkins University, Mayo Clinic, Oxford, and other different places, there have been some studies done to see what type of diet. And because they were looking at diets, one of the things that came up was fasting. And they were able to classify fasting into very different forms of fasting. People can fast for several days without eating some certain types of food, just fast from some certain type of food. Some people fast the whole day. But it was discovered that what is called intermittent fasting, which is a very big thing in medical practice now, is the most useful, intermittent fasting. And intermittent fasting simply means you refrain from eating or drinking anything for a period during the day, and you do it regularly, which means that, for instance, you stop eating, you don't eat anything for about 16 hours of the day, and for 8 hours of the day you allow yourself to eat. That is intermittent, for one form of what is found to be useful intermittent fasting. Another form of useful intermittent fasting was fasting for some few days in the week, where you are not stopping from eating the whole week, but what you're doing is that 2 times a week, those days, 2 days in the week, you choose 2 days in the week, and those 2 days in the week you just eat 1 meal on that day. So you have 7 days in the week. For the rest of the 7 days, you eat your normal 3 meals. But on 2 days of that week, you put them aside and only eat 1 meal during that day. And when you look at this, it is very close to the forms of fasting that we talk about in Islamic terms. And in Islam, it is the same thing. What we do is very close to the intermittent fasting, or it's exactly actually what intermittent fasting has discovered. And this was discovered by just coincidence, because the people who were studying it were not studying it because of Islam or because of any other religion. They were just studying it because it is one form of diet that you can do to prevent obesity, to prevent cardiovascular diseases. And it was discovered these 2 types of fasting are very useful, and I will on the next segment enumerate some of the uses that were found for doing intermittent fasting. Mbokk yi lu ñu doon wax rek léegi nii mooy ne comme nu ma ko waxee rek weeri koor bi lu tax ñuy ko def ñun as jullit nekkut ne wérgu yaram moo tax ñoo koo def. Lii lu ñu yàlla teg la pour ñu def ko, te su nekkoon ne sax amut ay njëriñi wérgu yaram, lu ñoo war a def la, parce que dañu teg pour ñu def ko. Te it weeri koor nekkut rek ñàkk a lekk rek moo tax weeri koor jóg, daf ci bokka. Am na yeneen yoo xam ne moom la nit di war a def suy oor, waaye benn ci yu moo def mooy mu ñàkk a lekk suba ba timis. waaye nag ñun ñu bugg a gëstu nag ndax am na ay njëriñi wérgu yaram yu ci nekk. Soo ko seetloo at yi nii ñu nekk nii, àdduna si yëpp dañoo jànkuwanteeg ay feebar yu garaaw a garaaw yoo xam ne mu ñoo jox ay problème yu bëree bëri. Bokk na ci feebar yooyu mooy yaram yu rëy, yaram yu jéggi dayoo. Nit yi nuñ meloon balaa léegi nii ak ay at yi nii passé, nit yi nuñ mel bokkatut. Léegi nii ñi am yaram yi rëy lool dafa bëri. te loolu noonu am na wér yu bëri lu moo def ci wérgu yaram su nekkee ne yaram bi romb na fu mu war a nekk ci rëyaay. mu amit tamit ay feebar yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko ooyee cardiovascular disease, mooy lu demee ni diabète, yu demee ni tension, bëriwutoon, waaye léegi àdduna si yëpp ñu ngay jànkuwante ak feebar yi nii. Loolu nag waral na ñu bëri dañ dee def ay gëstu di seet yan façon ngi lekkin mooy façon ngi lekkin yoo xam ne su ko nit lekkee, parce que ñëpp xam nañ ne ñëpp óor na leen ne lu ëpp si lu waral feebar yi ñuy wax ni lekk gi la.
lu ñoo lekk ak naka la ñoo lekkee moo tax ñu bëri ñu ngi ut comme lu ñoo ooyee diet ko soo ne diet rek ñu bëri xam nañ diet sax fii nii ci Gambia mooy ne man damaa diet dama bugg a wàññi suma yaram wala jigéen la damaa diet parce que dama bugg a suma yaram am nu mel yooyu noonu yëpp ay mbir la yoo xam ne nit yaa ngi koo def léegi nii docteur yi nag ci àdduna si di gëstu façon yi diet yoo xam ne soo ko defee dina la dimbale ci sa wérgu yaram ñu seetlu ne benn ci diet yooyu noonu mooy or du or nag or yi lu ñoo wax ni mooy ñàkk a lekk nañ wax ne rek mooy parce que ñàkk a lekk rek du or mooy ñàkk a lekk ab diir ñàkk a lekk nag boobu noonu ñuy wax noonu am na ay façon yu bëree yoo xam ne nit yi gëstu nañ ko dañ ko daan def am na ñoo xam ne dañ daan or bés bi yëpp wala su bés bi jeexee mooy ne du ay waxtu rek ci bés bi de di nga or su nekkee lundi la bu lundi commencé ba talaata di ñëwee di nga or wala am na ñoo xam ne dañoo or sax weer bi yëpp nuñ ko ooree nag du ñàkk a lekkal lu nekk dafa am yoo xam ne dañ koo bàyyi ñu ooree noonu waaye nag buñ gëstoo mbir mi luñ gis mooy ne ñaari façon yi or mooy or yoo xam ne am na njëriñ ci wérgu yaram benn ci or yi mooy or boo xam ne dangaa jël bés bi xaaj ko ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp ci bés boobu noonu doo ko lekka mooy ne bés bi am na ñaar fukki waxtoog ñeent dangaa jël fukki waxtoo juróom benn yoo xam ne doo ci lekka doo ci naan nga jël juróom ñetti waxtu yoo xam ne di nga ci mun a lekka di nga ci mun a naan loolu noonu mooy benn ci façon yi or yoo xam ne buñ gëstoo façon yi or yëpp gis nañ ne or boobu noonu ndekete am na njëriñ ci wérgu yaram ñaareeli façon yi or bi nga xam ne moom lañ gëstu pour seet ndax am na njëriñ ci wérgu yaram mooy or bi nga xam ne dangaa jël ñaari fan ci semaine bi ñaari fan yooyu noonu doo lekka rek comme ni ñoo lekkee comme ñun léegi ni ñoo lekkee léegi mooy lekka suba lekka bëccëg lekka ngoon ñu ne léegi nii déedéet nu ñoo def mooy dangaa jël ñaari fan seppi ñaari fan ci semaine bi nga ne ci ñaari fan yooyu noonu nooy lekkee mooy ne benn lekka rek ngay lekka benn yoon rek ngay lekka ci bés bi mooy su nekkee da ngaa añ soo añee doo ndékki doo reer ba beneen ba añ jotaati nga door a ndékki reer mooy benn yoon rek ngay lekka ci bés bi nga def loolu noonu ñaari yoon ci semaine bi ñaari yooyu noonu ci gëstu yuñ gëstu yëpp ay façon yi or ñaari façon yi or yooyu noonu la gaa yi gis mu méngoo lool nag ak ñun nu ñoo ooree ci ñàkk a lekk ci or parce que ñàkk a lekk rek maa ngi ko waxati léegi nii su ma ne or du ñàkk a lekk rek si diine waaye suñ ne or ci wér-gu-yaram mooy ñàkk a lekk bi yan njëriñ la laa amal ñu ne léegi nii loolu nag méngoo na ak ñun façon yi or yi ñoo or parce que am na ñoo xam ne léegi nii dañoo or lundi ak alxames ñu jël ko ñu or ko loolu noonu si façon yi or yoo xam ne sunna la nit yi dañ ko dee di def wala mu am ñoo xam ne léegi nii nag mooy farata bi dangaa or weeri koor weer bi yëpp nga or ko bés bu nekk nga jël si ay waxtu yoo xam ne doo lekka nga jël ay waxtu yoo xam ne di nga mun a lekka loolu nag am na njëriñ yu rëy a rëy yoo xam ne am na ko ci wérgu yaram lu ñoo def rek léegi nii mooy si angale dinañ wax yan mooy njëriñ yooyu noonu den ñu wax ko tamit ci wolof balaa ñoo gën a xuus ci waxtaan bi so now what I'm going to do is just to list some of the scientific proved benefits of fasting. And I will list about just 10. There are several of them that have been discovered, but I'll just list some of the most important ones. One of them is that it detoxifies the things that we eat. We eat a lot of things that are not good to our body, that are actually poisonous to our body. And during the time, those 16 hours, 17 hours, or whatever number of hours that you're not eating is a time where the intestines rest and the body, the things that have been absorbed from the food that we have eaten, it can remove some of the poisonous materials from the things that have already been absorbed into our body. So fasting helps in removing some of the poisons in the body, just to make it very simple. It improves what we call insulin. One of the things that is very useful in the body is called insulin. It is what processes our sugar. Any sugar that we eat, any form of sugar that we eat is actually processed by insulin. And it
improves the sensitivity of insulin to the sugar, so that it can control our blood sugar better, both for diabetics and non-diabetics. As I said, it also rests the intestines. It also improves our immunity. Fasting makes us more immune to diseases, so that we can fight diseases better, because our immune system becomes sharper and becomes better when we do one of those fasts that we have said, which is intermittent fasting. Obviously, one of the reasons why fasting was being investigated at all was because of cardiovascular diseases, things like high blood pressure, things like heart disease, things like strokes. All those things can be minimized or prevented by fasting. In fact, it has been discovered that fasting can actually even turn somebody who needed medicines for diabetes not to need any medicine anymore, so it will reverse the process in some way. Another reason why fasting was being studied was weight, obesity, and we know the scourge of obesity in the world now. And it's really a very difficult problem, and we had a program where we talked just about obesity in that program. Maybe I feel I have to repeat that program again one of these days. We have to talk about obesity again, because it is not coming down, it is still increasing. But fasting can help you to control your weight. Fasting can also improve your memory, and fasting can also improve your physical performance, the amount of energy that you have after fasting. So lots and lots of benefits that you can get from fasting, and it will be important for us to also talk about the fact that, even though it has these benefits, there are some people that may not benefit from fasting, and there are some people that even though they are fasting, they will not get some of these health benefits. But I'm going to come to that in the next segment. mbokk yi comme niñ ko waxee woon rek, ni ñoo def léegi nii mooy dinañ jéem a lim yenn ci njëriñ yoo xam ne ñi nga xam ne gëstu nañ ñàkk a lekka ab diir si bés bi, parce que bëgguma wax or, parce que or lum ëmba ëppa na ñàkk a lekka rek, waaye ñàkk a lekka ab diir ci bés bi, parce que am na ñoo xam ne léegi ñu ngi koo def te nekkuñ julit. lu tax ñu ko def mooy pour wàññi seen yaram, wala pour wàññi seen feebar yi nga xam ne moom lañ am, moo tax ñuy def di ñàkk a lekka ab diir ci bés bi. loolu nag mu méngoo ak ñun nu ñoo ooree nii, moo tax ñu lim léegi nii njëriñ yoo xam ne ñoom gis nañ ko ci or. benn ci njëriñ yu njëkk li mooy ne lu nekk la ñuy lekk, nit moom lu nekk la moo lekk, lu baax ak lu bon, ak li nga xam ne am na lekk yi nga xam ne sax ñu ngi koo lekk léegi am na ab poson yoo xam ne mu ngi ci biir, te yaram bi dafa dugg ci biir yaram bi. or nag dina dee di tax yaram bi gën a mun a génnee poson yooyu noonu nga xam ne moom la ñoo dugal ci suñ biir yaram bi. so or bokk na si li nga xam ne dina mun a jox yaram bi noppalu ba mun a génnee poson yooyu nga xam ne moo nekk ci biir yaram bi. dina noppal tamit suñ butit yi, parce que butit yi temps yu nekk rek mu ngi liggéey day sonna, dafay am ay problème yoo xam ne moo ci nekk. kon or ndekete dina tax ba nga xam ne butit yooyu noonu dina noppalu. te yëpp ay gëstu yoo xam ne gëstu nañ ko ba gis ne lu am la. beneen bi nga xam ne tamit gis nañ ne lu am la mooy ne ñàkk a lekk ab diir ci bés bi dina waral ne lu ñoo ooyee insuline, nga xam ne léegi nii bokk na si lu gën a gëteen nit yi mooy diabète lu ko waral yëpp mooy lu ñoo ooyee insuline moo doxut naka la war a doxee. ñu ne nag or wala ñàkk a lekk ab diir ci bés bi dina tax ba nga xam ne insuline boobu noonu dina gën a mun a liggéey naka la mun a liggéeyee ci biir yaram bi. weeri koor wala or wala ñàkk a lekk ab diir, parce que loolu noonu moo ci gën a am njëriñ si lu ñoo wax léegi nii mooy ñàkk a lekk ab diir ci bés bi dina taxit tamit sa kaaraange yaram gi gën a am doole, parce que kaaraange yaram gi mooy lépp. képp koo xam ne am na kaaraange yaram mooy tax am na ay jàngoro yoo bari yoo xam ne du la jàll. am na ñoo xam ne seen kaaraange amul doole noonu moo tax feebar bu ñëw rek dal leen. am na ñoo xam ne seen kaaraange dafa am
doole lool nga gis koo xam ne dunda na ba mag musuta dem sax lopitaan parce que kaaraange yaram bi mooy xeex feebar yi nga xam ne moo ko duga nekkul ne feebar du ko dee duga de feebar a koo duga waaye kaaraange yaramam mooy xeex loolu noonu ñàkk a lekk nag ab diir ci bés bi comme ni ñoo ooree ñun nii dina waral nit kaaraangeem gi gën a am doole comme nuñ ko waxee rek lu waraloon gëstu yi nii borom xam-xam yi doon ko gëstu te borom xam-xam yooyu noonu nekku ñoon ay julit nekkut ne islam moo tax nekkut ne or moo tax ñu def seen gëstu yi nii benn ci lu waraloon ñuy def gëstu yooyu mooy lu ñu ooyee cardiovascular disease mooy feebari xol ak nokkeekaay yi nga xam ne moo bëri léegi nii ci àdduna si mu ngi rey ñu bëri ci biir àdduna si ay millions nit la dee rey looloo taxoon ñu def gëstu yi nii ñu gis ne nag ndekete daf dee di wàññi feebar yi nii dafa tax bi nga xam ne nit su nekkoon ne dina war a am feebar bi nii sax xëj na du ko am kon ndekete weeri koor am na njëriñ ci loolu ñu ne it tamit weeri koor dina waral sa yaram gën a mun a wàññeeku sa yaram gën a mun a wàññeeku ba nga xam ne doo am lu ñoo ooyee obésité mooy feebari rëy bu ëppa wala rëy bu jéggi dayo feebari weeri koor tamit gis nañ ne dina tax ba sa fàttaleku gën a am doole nga xam ne yow lu nekk di nga ko mun a fàttaleku sooy jànga sa jànga dina gën a mun a wér loo munti def rek yo nga xam ne dafa ajo ak fàttaleku ci sa liggéey ak yooyu noonu yëpp di nga mun a gën a mun a fàttaleku loolu tamit gis nañ ko ci gëstu yi mu mel ni daal weeri or wala ñàkk a lekk ab diir dina waral ay njëriñ yu bëri yoo xam ne ndekete borom xam-xam yi nga xam ne nekkuñ borom xam-xam yi diine yi seetantu wuñ ko woon sax ci mbir mi ndekete loolu noonu wax dëgg yàlla lu fees la ne am na weeri koor mun naa joxe njëriñ yi nii yëpp suñ paree nag léegi dina ñëw léegi nii balaa ñoo ubbi line yi rek ñu dugga ci wax nañ yi nii yëpp nag wax naa ne sax weeri koor dina tax sa yaram mun a wàññeeku waaye nag am nañ fi ay séeréer yu bëri yoo xam ne léegi nii weeri koor bi du tax seen yaram wàññeeku de dafa yokku sax kon léegi lu maa ñëw dugga si mooy façon yooyu noonu naka la nit di def ba nga xam ne weeri koor ndekete du ko amal njëriñ ñu waxtaan loolu noonu waaye balaa ñu dugga loolu noonu dinañ ci waxtaan rek ci àngale njëkka door a ñëw ci loolu noonu ladies and gentlemen what I was just saying now is we have said so many benefits. But even in religious fasting, we know that God has promised lots of benefits, lots of rewards for people who fast religiously. But we know also that a lot of people fast and all they get out of it is the hunger. All they get out of it is the hunger because they will not reap those benefits religiously. Also medically, there is a way in which when you fast, if you do it that way, you're not going to reap the medical benefits. And therefore, I am going to go through some things that people can do to maximize these benefits that we have talked about, that we have listed just now. And one of them, the first I think that we should talk about is not to overeat. I heard one of the programs, I think it's the morning show or one of the programs on the radio, in Q Radio, one of the mornings when I was coming, talking about the Ramadan and the financial implications of Ramadan. And it turns out that people even spend, this is the month that you're not eating, but you even spend more money on food than the months that you are actually eating, which is a paradox. And therefore, one of the things, first of all, when you're fasting is that when you break your fast, don't overeat if you want to reap the health benefits. Now, I am sure if you overeat when you fast and you break your fast, I am sure most likely it is not going to affect your religious benefits because you are now allowed to eat. But if you want to reap the health benefits of fasting, then please don't overeat when you break your fast. And one of the religious things that are advised is that, you should not overeat anyway, at any time. That is one of the things that Prophet has advised us.
I'm sorry, today I'm talking more like an imam, which I can assure you I am not. I am just a medical doctor. But these are some of the knowledges that I have come across just as a human being. But what I am saying is that don't overeat. If you overeat when you break your fast, then you are relinquishing some of the benefits that you were going to get in the way of health. So that is the first thing. You find people, when they break their fast, they sit down in one place, they eat and eat until they can't even get up. If they have to get up, they have to call Modu, come and kaiti mamuna jok, or something like that to go. And really it is one of the things that can obviate our health benefits of fasting. The other thing is that it is also very common that when people break fast, they break fast with very high calorie food. Obviously, the human beings normally crave for high calorie things that are sugary, things that are fried and have a lot of oil in it, things that are fatty. We crave for those things. And therefore, if you fast for 16 hours and then you're going to come and eat, those are the things that you think about. And if those things are in front of you, you may not have any control anymore in eating them. So what I am saying is that we should avoid eating too much of those things. I'm not saying you should not eat those things at all. You cannot eat sugar at all. You cannot eat fried food at all. You cannot eat carbohydrates at all. No. What I am saying is that those ones, you have to eat them minimally. And you increase healthy food in the things that you eat. What are healthy foods? I have said it here several times. Vegetables, salads, fish, fruits. These are all very healthy food. Things that you should take minimally with caution are red meat. We have said it. Sugar, very dangerous thing. Sugar is actually, I have said it here before, it's a poison, and we should minimize the amount of sugar we take. There was a program that I have done on sugar. I think it's one of the things that people in the streets always ask me, doctor, nga ne juróom ñaari kuddu yu ndaw rek bés bi ba bés bi jeex moom laay mun a benn kaasi ataaya rek sa soo moytuwut ëpp na loolu noonu. It is sugar is not good for us. So we increase eating vegetables, fruits during the month, and salads, rather than eating more of high calorie. Yes, you can indulge your craving a little bit, take a little bit of it, but not to fill your stomach with those things. Also, during the few hours that you're allowed to eat, it is desirable not to eat all the food that you're going to eat in one sitting. You spread that a little bit. So you eat a little bit, allow your stomach to rest a little bit, then come back and eat a little bit more. And it is provided in the way that we should be doing things, which is that you break your fast with a little, some fruit, some dates, some tea or something, and then you wait, you go and pray, come back, eat a little bit more, go and do your tarawih, come back and eat a little bit more, wake up in the morning and eat a little bit, and then you have your next 12 to 16 hours without eating. So you spread it a little bit. And also not to forget taking water. I was in the morning show a couple of days ago, and one of the questions that came to me was, one of the question is that, look, some people, when they break their fast, take a lot of water just in the beginning. Is that good for them? And I say, yes, that is actually better than taking too much food. Taking too much water is better than taking too much food, because definitely if you take a lot of water, you will still eat. But if you take too much food, you may not actually drink. Some people don't take time to even drink water, and water is very good. Fluids are very good, and you should not forget that your fluid requirement during the day is about 2 to 3 liters, and it's very important for you to sweat and remove some of the poison in your body, for you to pass urine and remove some of the poison in your body. All those processes are processes which are useful for the human being, and you can only do those processes when drinking enough water. So enough fluid during that night is very important for you. And also another thing that we totally forget to do, and we have changed the narrative of actually fasting, is physical activity. If you decide to abstain from eating and drinking, and you sit down in one place 24/7 without doing any activity,
believe me, the health benefits, you are not going to reap them from fasting. So we have now told you that yes, fasting has health benefits, but there is a way to fast to get those health benefits, and I hope that these points I have made will be useful for you. And the final point that I will talk about is what are the who should be exempted, who should not fast. We will come to that in the next segment. mbokk yi comme luñ ko waxee rek léegi nii dinañ dugga ci ñu ne ndeyu mbilla mi lañ ko dee wax foog naa mooy ne mbir mu nga xam ne moo gën a important. ñun ñëpp xam nañ léegi nii ne weeri koor ndekete am na njëriñ ci suñ diine, waaye tamit ndekete am na njëriñ ci suñ wérgu yaram. waaye ñaar yooyu yëpp suñ ko waxee, suñ ne am na njëriñ ci suñ mbiri diine, am na ñoo xam ne suñ ooree ba oor bi jeex ñu ne xiif rek lañ cee amee. waaw yàlla ci boppam am na façon ngi oor, am na nooy ooree noo xam ne nga ne oor nga de, waaye doo ci am tiyaabo bi nga xam ne moom nga ci war a am. noonu la demee tam ci wérgu yaram, mooy ne mun ngaa oor waaye yooyu ñuy wax ne mooy njëriñ yi yëpp doo ko ci jëlee. kenn ki nga xam ne nag man foog naa ne su ooree ba oor bi jeex te waroon na wàññeeku yaramam yokku, kooku war naa xalaataat ndax oor boobu noonu amal na ma njëriñ ci suma wérgu yaram ndax amaluma njëriñ si suma wérgu yaram. kon léegi nii dinañ fi lim ay mbir yoo xam ne mooy tax ñu mun a am njëriñi weeri yoo koor ci wérgu yaram. ñetti diine yi nag dinañu wax naka la ñoo de ooree ba nga xam ne dinañ mën a am njëriñ mi ci mbiri diine, waaye mbiri wérgu yaram moom laay lim léegi nii naka ngaay def ba nga xam ne soo ooree njëriñ yi nii ñu lim di nga ko mun a am. benn bu ci njëkka mooy ñàkka lekka ba fees del. waaw mooy ne am na ñu bëri ñoo xam ne dinañ oor bés bi yëpp ba bés bi jeex de, waaye suñ tiimee lekka bi duñ ci amati benn sago. dañoo lekka ba nga xam ne suñoo jóg dañoo oote ne kaay téyel ma mun a jóg. waaw parce que lekka nga ba biir bi fees na del. kon yow sa oor bi waxuma la ci diine bi moom gisuma fenn foo xam ne aye na la loolu noonu ne sooy lekka soo lekkee lu bëri ba bëri sa woor bi dafa du amati njëriñ, déedéet. boobu di nga am yow sa yool ba léegi nii, waaye nag wér-gu-yaram bi jeexal nga ci. waaw parce que lekka ba mënuloo jóg, sa wér-gu-yaram moom fàttel ne am nga ci njëriñi wér-gu-yaram. kon da nga war a lekka ndanka. waaw comme nu ko yonent bi waxee woon rek, mooy nga xaaj sa biir bi ñetti xaaj. ba tey soo ooree, waaw oor nga de ay waxtu yu bëri xiif nga lool nag, waaye nag téyel sa boppa. sooy lekka nga lekka lu em, xaar ba ci kanam lekkaati lu em. waaw waaye fees biir bi ba fees del, soo ko defee rek njëriñ yi nii yëpp ñu wax ni fàttel njëriñ yooyu noonu. ñaareel bi mooy façon yi lekka yu ñuy lekka. nit ki dañu bindee ñu bugga lu neex. waaw ci dunda ak ci lekka yëpp lu neex moom pour ayee ko nit moom daf dee di jafe yenn yi. ñun ci suñ boppa suñ yaram bi moo ñu dee laaj yooyu noonu. moo tax nit su demee ba oor ba ori ba dog ooram bi, lu dee xew mooy ne xelam yëpp ci façon yi lekka yu neex yooyu la dee nekka. mooy lu saf sukar, wala lu nga xam ne dañ ko fry mu am diw. waaw wala ceeb bi nga xam ne soo ko dankee rek diw gi di wàcca si sa conco yi. waaw loolu noonu yëpp dafaa nekk ci sa xel nga lekk ko, waaye waxuma ne buñ ko lekka, waaye nañ ci am sago tuuti, nañ ci lekka lu em rek. waaw lekka yi nga xam ne nag diñ ci gën a mun a lekka lu bari tuuti mooy lekka yi nga xam ne ay légumes la, ay salade la, lekka yi nga xam ne mel ni jën. waaw yàgg naa di ko wax fii nii ne jën moo gën ganaar moo gën yàppa bu xonxa bi. waaw yàppa bu xonxa bi lu em lañ ci war di lekka. waaw soo si lekkee lu bëri rek am na feebar yu bëri yoo xam ne dina la ko mun a indil. kon nag naka la ñoo def ba am njëriñ yi nii nga xam ne moom laa wax, mooy benn mooy façon yi lekka yi nga xam ne moom la ñoo lekka ñu seetantuwul waati ko. sukar bi ñu wàññi ko lool, xorom bi ñu wàññi ko lool, diw bi ñu wàññi ko lool, ñuy lekka nag légume ak salade ak fruits, meññeteef yi daal yooyu noonu yëpp yu am njëriñ la ci nit.
beneen bi nga xam ne war nañ koo wax balaa ñoo ubbi line yi léegi nii mooy di naan ndox bu doy, di naan lu doy. waaw parce que dañ dee fàtte naan bi lool. waaw di nga lekka bi suur nga fàtte sax naan ba sa biir bi fees del ba nga xam ne sax ndox sax du si xëjati léegi nii. ndox lu am njëriñ la. waaw am na ku ma laajoon ci programme bu ma nekkoon fan yii nii di ma laaj ndax waaw am na ñoo xam ne suñ jëlee suñ dogee rek ndaali naka ndox poti ndaal yi nii la ñoo jël naan ba yëpp jeex. ma ne ko ma de loolu moo ma gënal sax lekk ba biir bi fees del naan ba biir bi fees del moo gën lekk ba biir bi fees del parce que soo naanee ba biir bi fees del ndox la rek da nga koo génnee ci sa saw bi waaye soo lekkee ba biir bi fees del lekk yooyu lekk noonu yëpp poson bi su dekkee ne 10% poson la am sa yaram bi dafaa fees ak poson boo xam ne yaram bi war na ko génne dafaa sonal yaram bi kon ndox baax na ci weeri koor buñ ko dee fàtte nañuy naan ndox bu doy te ndox bu doy yàgg naa ko wax fii nii ci mag mooy lu tolloog 2 litre wala 3 litre di ndox ci bés bi kon yow yaa ngi or bés bi yëpp de di ñaxa naaj baa ngi tàngal lool tey maa ngi jógee Baara demoon naa Baara pour seeti ay malade foofu noonu ñëwaati gaal laa dugga sax de waaye naaj baa ngi tàngal lool léegi nii suma lamb suma gémmiñ gi sax mu ngi wow waaye soo demee nag ba dog war ngaa naan loo waroon a naan ci bés bi waaw war nga koo naan ci diiri guddi gi daal war ngaa naan bul dee fàtte ndox daal bu mujjee bu maa wax mooy ñi nga xam ne suñ ooree moom liggéey amatut waaw liggéey oor daal mooy tëdda di nelaw rek waaw waxuma nag mbiri njëriñi oor ci diine waaye lu ma wax mooy ci sa wér-gu-yaram loolu soo ko defee wér-gu-yaram bi moom it tamit fàtte ko parce que wér-gu-yaram dafa ànd ak yëngatu da nga war a yëngal yaram bi waaw te oor warta tax doo def liggéey normal liggéey yi nga xam ne da nga daan liggéey am na nag ay liggéey yoo xam ne dina métti lool nit def ko te fekk mu ngi oor te tey sax gis naa ñoo xam ne ñu ngay def loolu noonu waaw bu ma demee ci gaal gi ñuy enu nit yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi enu nit yi di liggéey ci gaal bi di wàcc si suuf waaye ñu ngi or am na ci koo xam ne sa loolu la doon wax ne maa ngi dem yóbbu kii nii de waaye su ma ko yóbboo bu leen ma wax ne ma delloo ko de parce que su ma ko mu nee delloo man maa ngi or ma seetlu loolu noonu rek kooku noonu mu ngi or mu ngi def liggéey bu métti di or xam naa ne nag dina ci am njëriñu wér-gu-yaram de waaye óor na ma ne kooku tamit lu moo am si njëriñ gi ci diine gi dina ëpp ki nga xam ne dafa or rek dem tëdd benn place taal air condition am di nelaw rek ba bés bi jeex kon yooyu mooy mbir yoo xam ne or am na njëriñ de waaye am na noo ko defee ba nga xam ne njëriñ googu noonu ñuy wax noonu doo ko ci amee muy ci diine la muy ci wér-gu-yaram la kon yooyu noonu lu bara bàyyi xel la nu maa def rek mooy dina wax suñ technicien si ñu ubbi line yi képp koo xam ne am na laajte mu joxe laajteem ñu jéem koo tontu su nekkee ne am nañ luñ koo tontu balaa programme bi di jeex balaa ñoo jekkali beneen segment bi nga xam ne moom la ñoo dugg si nii viewers we have come to the segment now where we will open the lines for anybody who has questions or even contributions to what we have talked about in terms of fasting, the benefits of fasting, and how we can reap those benefits or how we may not lose those benefits. The number is 5050505 for anybody who wants to be part of the program. mbokk yi comme niñ ko waxee rek numéro bi 5050505 mooy juróom 0 so loolu noonu ku ko call rek léegi di ñu jot ci programme bi ñu mun a waxtaan ci mbir mi waaye nag suñoo xaarit tamit ñi nga xam ne ñooy woote dinañ dugg ci beneen mbir moo xam ne bu am solo la mooy kan moo warta oor ci wér-gu-yaram waaw kan mooy ki nga xam ne yàlla wala teggi kooku warta oor warta toog di xiif lu yàgga kooku warta xiif lu yàgga kan mooy kooku noonu xam naa ne ci mbiri diine am na tomba yu bëri am na ñu bëri ñoo xam ne yàlla teggi na lañ oor wax na ne ñi nii jarul ñu oor ci wér-gu-yaram tamit am na ñu bëri ñoo xam ne oor du leen amal njëriñ daf leen a lor ci seen wér-gu-yaram
kon ñooñu waruñu oor démba rek ci julli àjjuma bi maa ngi doon déglu sëñ Ousmane Dia mu ngi doon di wax ne ndekete diine dafa jox docteur doole bu bëri ci mbiri wér-gu-yaram mooy ne am na ñu bëri ñoo xam ne léegi nii waruñu oor waaye nag du yow yaa ko waxal sa boppa docteur moo laa wax ne seet naa la gis naa feebar ci yow te xam naa ne soo ooree di nga ci jëlee loraange mu ne kooku noonu yàlla jégal na ko pour mu oor képp koo xam ne dem nga ci docteur bi jullit la du jullit yooyu noonu yëpp foog naa ne amul njëriñ moom lu mu la wax daal mooy ne yow soo ooree dina la sa feebar wala ay sa yaram nu mu tëddoo soo ooree rek dina la jox ay texa kooku noonu kon warta oor ñooñu noonu la ñoo ñëw léegi nii waxtaanee ladies and gentlemen, as I said, the lines are open and now we are going to go to those people who are in whom fasting, being hungry. It seems there's a caller on the line. We will take the caller now. Hello. Wow, hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jàmm rek sant yàlla. waaw jërëjëf yaa ngi ci Health Link soo amee laajte. waaw dama am laajte lu ma laajte. waaw noo tudda ak fooy koolee. jërëjëf Ba mbaa dañ dee di or kay jayi dañ dee or de xaw ma ndax bàyyi nag dañ dee or. ok. dama doon wax ne comme su amee diabète na. waaw diabète. waaw su amee diabète su nga diir ndax di nga mun a or de lifin bi jeex parce que léegi xam nga ndox bi moom mooy loolu comme ci yaram doo de am tufli sax booy tufli. waaw ndax loolu du nekk benn problème. baax na loolu laay ñëw dugga si nii déglul bu baax ci segment bu maa ñëw nii dinaa ci wax. dinaa wax ci diabète dinaa wax ci yeneen feebar yoo xam ne soo ko amee war ngaa mun a ñàkk a or. waaw baax na jërëjëf. baax na boobu nag moom unfortunately duñ ko day joxe ci télé bi fii nii waaye xam naa suñ demee ba jeexal rek soo koolee technicien si xëj na suñ ko amee dinañ la ko jox. waaw baax na jërëjëf ok thank you very much ñu ngi ko gërëm bu baax a baax ci laajte boobu noonu comme nu ma ko waxee rek dinañ dugga ci tontu bi si yu ñoo wax ni mooy ñi nga xam ne am nañ ay feebar yoo xam ne àndut ak or soo ooree daf laa jox texa si sa wér-gu-yaram benn bu ci jiitu bi nga xam ne man moom laa cee jiital mooy lu ñoo ooyee ulcer waaw mooy gaañu la ci mbaxami ci biir yow doo dee gis gaañu boobu noonu ci biir bi la nekk dafa ànd ak ay mandarga nag mandargaam mooy ne nit ki dafa xol bi mooy lakka mooy ne dafa yëg comme lakka ci biir xol bi guddi mu eewu ak métit biir bi di bëri ngelaw am na ñu bëri dañoo ñëw ne la saan laa amee mu ngi yuuxu ci biir bi yuuxu boobu noonu du saan du dara yuuxu boobu noonu biir bi ci butiti ci boppam ñoo am ngelaw gu bëri gu nekk ci biir goo xam ne gaañu googu moo waral ngelaw googu noonu muy yëngatu nga yëg ay kruk muy mel ni luy yuuxu noonu mu mel ni luy yëngatu ci biir bi loolu moo ko waral am na mandarga yu bëree bëri waaye daal képp koo xam ne am na ulcer or du baax ci moom. ulcer nag dafa am ay ulcer yoo xam ne mu ngi sonnale ci time boobu noonu am ulcer yoo xam ne dafa stable lu ñoo ooyee stable mooy ne time biñ nekk nii xëj na ulcer fa woon de waaye léegi nekkut di gétte ne ñaari yooyu noonu la dama ne nag ki nga xam ne dafa am active ulcer mu ngi mel ni dañ am keneen ci koola bi nañ jël koola boobu tam hello. Yes. jërëjëf jaama rek sant yàlla. waaye da nga ma baal suma tur de. waaw no problème jërëjëf waaye fooy koolee. Gunjur. waaw baax na. Gunjur. waaw. man lii mooy suma problème. tufali. sometimes dafa mel ni saan day ñëw ba suma dënd. waaw. ma bëgg ko xëccee su ma ko bëggee xëccee rek du nangu. da ngay gis mu wàcce waaye dama lay tufli bu bari sax surtout weer koor même su fekkee nekkul weer koor nii. sax da nga dee tufli lu bari. waaw waaye demoon nga ba pare su ma woor nii même su nekkul weer koor waaye su ma wooree nii dama lay tufli bu bari sax. waaw demoon nga ci docteur ñu check la. waaw demoon naa gars yi jox ma garab waaye ba tey. waaw da ngaa continuer rek de war nañ laa seet am ay test yoo xam ne moom la ñoo def seet luy waral sa xel bi di teey luy waral ngay tufli ju bari yooyu noonu war nañ koo seet waaw
so waaye nag dina difficult trop ci téléphone bi nit ne damaa tufli rek tufli bëri because li ko dee waral daf te di mun a bëri ba nit mun laa wax ne lii moo koo waral so di nga soxla ñu dem ñu check la bu baax a baax mun a xam loolu waaw ku mu ngi mel ni kooku noonu dem na comme nu ma ko dee waxee rek lii moo ma jot lii moo la jot jëlal garam sàngam loolu noonu loraange moo ci dee di mun a jógee njëriñ du ci dee mun a jógee nit soo feebaree lu ci niñ dee war a def moo dem place boo xam ne soo fa demee dinañ la seet bu baax a baax ñu seet yaram bi yëpp mun a xam lan moo la jot waaye ñu continuer rek lu ñu doon wax léegi nii mooy mbiri ulcer ulcer foog naa ne maa ngi doon wax ci anglais sax léegi nii suma xalaat bi dem na maa ngi fàtte mu ngi mel ni xëj na man tam or bi moo ma téye tuuti waaye what we were talking about now is ulcer is one of the things that we can say medically that if you have an active ulcer just I think my memory is back now I was speaking in Wolof maa ngi doon wax léegi nii lan mooy jiit bi nga xam ne moom lañ war a moom moo war a tax bi nga xam ne doo oor mooy lu ñoo ooyee ulcer gaañu la ci biir bi waaye nit du ko dee gis waaye mandarga yooyu noonu ma wax moom la àndal kooku noonu su nekkee ne mu ngi active kooku noonu kon war naa ñàkk a oor parce que su ooree rek daf ko gën a garaawal te su ko gën a garaawalee ulcer dafa garaaw ulcer yenay daf dee bonna ci biir bi yenay mun nàcca ba nit ki dee mun naa rey nit so kooku noonu soo demee ba docteur ne la bul oor kon baña la oor waaye soo demee nag ba faj ulcer bi ba nga xam ne ulcer bi stable na am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi am ulcer ñooñu noonu mun naña oor te naka la ñoo def ba oor mooy sooy oor nga bàyyi xel yooyu lekk ba nga xam ne du jugal ulcer bi ba pare tamit am na ay garab yoo xam ne soo demee docteur yi dinañ la ko jox ngay naan suba naan ngoon nga xam ne dina tax bi nga xam ne ulcer bi di nga mun a oor te du la gétteen I think we have talked about one of the things that one of the people that may be exempted from fasting, which is peptic ulcer disease, and we have given some of the signs of peptic ulcer disease. But the thing is that there are many people who have some form of heartburn, and just because they have heartburn, I have ulcer. There are lots of causes of heartburn. It is not only ulcer that can cause heartburn, and therefore you cannot diagnose yourself with ulcer and say that I will not fast because I diagnosed myself. You must be diagnosed by a doctor. There was a time also where you go to a doctor, you say your signs and symptoms, and just because of the signs and symptoms, they diagnose you with ulcer. That's no longer valid in the current status that we are in the Gambia. There was a time in the Gambia, there was no way of diagnosing that ulcer. It was very difficult to diagnose that ulcer. But now we have equipment that you can look inside and see the ulcer with your eye and diagnose the ulcer. And therefore, anybody who is going to be exempted from fasting because of ulcer, you must do an endoscopy. That is what it is called. And there are many hospitals now in the Gambia where you can do an endoscopy to diagnose the ulcer. The lines are still open 50500505. Line yi ba léegi mu ngi ubbi mooy 50500505. lu ma doon wax léegi rek mooy ne léegi nii ci Gambia amoon na time boo xam ne parce que luy waral xol bu lakka bëri na lool. ulcer benn rek la ci ñoom. kon nag yow soo amee xol bu lakka tuuti rek dem ne man dama am ulcer kon man duma oor kon yooyu noonu yow yaa ko aayee sa boppa kenn aayewut la ko kon lu comme lu imaam Ousmane doon wax rek mooy ne boobu noonu moom foog naa ne nanguwuñ ko buñ nangu mooy bi nga xam ne da nga dem ba ci docteur mu ne la yaa ngi am ulcer boobu noonu war na daal kon bul oor kon kooku noonu warta diagnose boppam dafa war a dem ba ci docteur ñu seet ko seet lana waral loolu dafa mel ni ñaa ngi am beneen koola hello. Hello, doctor. Naam. Good evening. Wow, okay, mane. Wow. Man stroke patient. Wow. Waaye maa ngi ordre. Masha Allah kañ la stroke bi kañ la woon ñaata at si gannaaw wala ñaata we naam 29 January 2022 la am stroke. 2022 waaw yow war ngaa mun a or because stroke bi léegi stable na war ngaa waaw war ngaa mun a or there is no problem with that. Waaw xanaa yeneen feebar de waaye stroke bi warta waral bul mun a oor
dina la dimbale sax. waaw trial de oral waaye nag mbiri ndox mi moom bu ko fàtte especially yow. waaw parce que stroke moom soo nekkee ne amoon nga ko mun naa am nga amaati ko waaye lu tax doo ko amaati benn ci bokk na ci ne nga naan ndox bu doy sa yaram bëri ndox ci biir dina waral bi nga xam ne stroke du la teel a jot. baax na jërëjëf. okay. So now we go to the next one, which is what the one of the questions that we had here is, if you have diabetes, can you fast? And again, I always say that it depends on how well controlled your diabetes is. If you have an diabetes that is poorly controlled, that you are not able to control even normally, then you should not fast, because it will just make it worse for you. So it has to be a very well controlled diabetes, and especially diabetes type 2, which is the one that you do not need insulin. The one that you need insulin is usually very difficult to control, and therefore you have to avoid fasting. But if you are very good at controlling your blood sugar with your insulin, then you should be able to fast with your insulin. mbokk mi nga xam ne moo laajte woon léegi waxoon naa ko dinañ ko tontu ñetteeli feebar wala ñaareeli feebar bu ma bëgg a waxtaanee ci mbiri or mooy ki nga xam ne dafa am jabet ndax war naa mun a or ndax warta mun a or ma ne kooku noonu dafa des si sa jabet bi su nekkee yow sa jabet bi mun nga ko bu baax a baax parce que jabet dañ ko dee mun yow parce que faj bi bokka nga ci yow mooy lekka yooyu lekka ak garab yooyu naan yaa ngi ko naan bu baax ba pare temps yoo cegee sa sukkar bi mu ngi normal kooku noonu war naa mun a or mu dem rek balaa moo or mu dem gisi docteuram toppatoo garabam yi su nekkoon ne garabam yi mu ngi naan ñetti yoon ñu defal ko muy naan ñaari yoon ci bés bi ñu adjust ko ba nga xam ne dina ko mun a naan ñaari yoon ci bés bi ñu contrôle blood sugar bi bu baax a baax di ko check bés bu ñu gisee ne blood sugar bi nekkatut under control wala bés ñëw na blood sugar bi wàcce lool ba mu xum wala dara xew kon kooku noonu war naa taxawal weeri kooram waaye ki nga xam ne mu ngi stable lool war naa mun a or mu naan garabam yi mu dem ci docteur mu defal ko garab yi nga xam ne dina ko mun a naan naka la ko naanee ci weeri koor bi mu seet lekka yi nga xam ne moom la moo lekka kon lu ma wax mooy ne jabet ñaar la ki nga xam ne mun na jaay betam bi ba blood sugar baa ngi contrôle kooku noonu war naa mun a or ki nga xam ne nag moom mun a gut diabetam bi kooku noonu warta mun a or am na ku fi kool léegi nii ci mbiri stroke kooku noonu tontu nañ ko bokkoon na si yi nga xam ne bëggoon naa ko waxtaanee keneen ki nga xam ne warta or mooy ki nga xam ne dafa am feebar bu jàmpa comme léegi nii toog rek am malaria soo toogee rek am malaria dangaa dog sa or parce que ñu mun laa faj sa malaria boobu noonu am ki nga xam ne tamit am na garab yu am solo yoo xam ne mu ngi koo naan te garab yooyu du ko mun a naan ñaari yoon ci bis bi rek by force mu naan ko ñetti yoon wala ñeenti yoon si bés bi te garab boobu noonu garab bu am solo la pour moom kon kooku noonu tamit war nañ koo wax ne or daf ko gën a lor lum ko njëriñ ladies and gentlemen, we have gone through some other issues. The diabetes, we have talked about it. Again, anybody who has stable diabetes that you have been controlling for a long time, you know how to control your diabetes, then that person can fast. But if your diabetes is poorly controlled, then it is dangerous for you to fast. And if somebody is fasting and gets hypoglycemia, low blood sugar, then that person also should stop fasting. So it is only for those who are stable in their diabetes and think that they can try it, they try it, and if it is stable, then they can continue fasting. But those who are unstable, they should not fast. We have talked about some other diseases like acute illnesses. If you have an acute illness, obviously you have to take medications, you have to take enough water. Something like malaria, you should not fast with it. You should break your fast. And people who are taking useful medication, for instance, you're taking medicine for high blood pressure, which you have to take 3 times a day, and your doctor cannot change it to 2 times a day, then you cannot possibly fast. So you should take your medication, because not taking your medication is more dangerous than taking the benefits that you will have from fasting. Obviously, people who are debilitated, who are very ill because of old age or because of chronic illnesses, also should be exempted from fasting. It seems that the time is almost up now, except if we have a final caller, we can take it. Otherwise, we will have to say goodbye here, and hope that this program has been useful for those ones who are fasting because of religious reasons, and also for those who are not fasting because of religious reason. Either they are not Muslims, or
they just don't want to fast, you should know that fasting has benefits, health benefits, and now it is the in thing in the West where there are not Muslims is something called intermittent fasting as a way of preventing chronic illnesses and as a way of preventing obesity, and watching your weight is something called intermittent fasting, which is very close to the fasting that we're doing in the Ramadan. So people should remember that maybe just for your health reason, you should consider that. And people should also consider fasting twice a week just for your health reason. But obviously, if you do it only for your health reason, then I'm sure Imam Usman will tell you that you are not going to get the rewards from Allah. So maybe you should do it the other way around. You do it for the religious reason, and then as a byproduct, you get the health benefits as well. So this is all we have for you today. I thank you for tuning in, and we apologize once again to our Mandinka speakers, but I'm sure we'll bring this program again, and I know we had a similar program on this which had the Mandinka in it. Maybe during this coming repeat we will put that one on. Mbokk yi foog naa ne lii rek lañ leen amaloon ne or ndekete am na njëriñ ci wérgu yaram. Kon ñi nga xam ne nekkuñ di or benn nekkuñ julit wala benn dañ bañ a or rek nañ xam ne or bi du mbiri diine rek la léegi sax léegi ni soo demee ci dëkki tubaab yi ñu ngi commencé di def lu ñoo ooyee intermittent fasting. ñoom nag defuñ exactly ñun nuñ ko defee nii, waaye dañ dee di bàyyi ab diir boo xam ne ci bis bi lu demee ni ñun ñoo def nii rek duñ lekka, waaye ñoom xamuñ sax ne loolu mooy or. te loolu noonu ñoom lu tax ñu def ko mooy pour wàññi seen yaram wala pour am ci njëriñ ci seen wér-gu-yaram. kon na ñëpp xam ne daal ndekete or am na njëriñ ci wér-gu-yaram. kon nit yi nañ or tamit pour seen wér-gu-yaram. waaye nag xam naa ne Ousmane daf ko dee imam Ousmane Dia daf ko dee normali wax ak yeneen imam yëpp mooy ne ki nga xam ne dafa def dara ngir leneen yàlla soxlut loolu noonu. kon léegi nii kon lu ma wax rek mooy ne nañ jéem ñu or ñun ñi nga xam ne ay julit leen pour diine bi, waaye nag ñu yëg ne tamit ndekete or boobu nga xam ne ñu ngi ko or ngir yàlla dañ ci dee di am tamit njëriñ ci suñu wér-gu-yaram. foog naa loolu laay tëjee fii ba beneen yoon. ñu ngi leen a gërëm di jégalu nag mbokki Mandinka yi, waaye nag repeat bu ñoo def ni xëj na technician si dinañ use beneen programme nga xam ne moom lañ defoon ci weeri koor ñu repeat boobu noonu nga xam ne boobu am na Mandinka. fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf. yàlla nañ fekkee lu des yëpp ci weeri koor bi ak jàmm. yàlla may ñu ci tiyaa boobu may ñu ci wér-gu-yaram. ba beneen yoon jërë ngeen jëf.